Hello viewers, welcome to Telugu Scit tutorials. This is normal HTML programming, Session-44. Today we are going to discuss about how to create table. What is table? Table means to store the data in the form of table. Actually, what is table? Table means rows and columns. First we have to define that what is table. What is table? Table means to store the data in the form of table. Means rows and columns. This is a table. To store data in the form of table means rows and columns. Table means rows and columns. This is the definition of a table. Table tag. Table tag is like that. That means table begin, table opening, table closing. This is table closing. In between table we have to type so many things. This is actually table creation. Now we will go to tables.html. First, how to create table we have to see in Notepad. Just I am opening Notepad. In this Notepad I am going to type that. First I will save. Go to file. Click save as. In that desktop class HTML programs. In this first we have to create that table.html. First one table.html. This is the first program. Now I am typing that normal basic tags. Comment line. This format is very thin. I am going to take this carbon is not good. Consolas I am taking. Consolas. This. Okay. Regular, not bold. Okay. So, this program on table. Program on table properties. Table properties. Now basic tags HTML. Next head, opening, title, opening. Within the title I am going to type table properties. Table properties. This is table title closing. Title closing. After this head close. Body begin. Body begin. Within body close. After this HTML also close. These are the basic constant tags in HTML. Within the body I am going to take
table properties within the body. I am going to take table properties. Now I am typing table. This one is the table. Now table begin. Table opening means table closing also there. Table closing. Within the table I am going to take some tr, one row tr, tr close. Within the table row I am going to take one t head. That t head also. Within the t head I am going to take some serial number s dot no. Next table head close. After this again table head begin. In this name th name is over. Now course, some course. Table head close. Next th again marks. Table head close. After this again th, some city belongs to which city, that is some city. Table h, t head close. Tr already closed. This is the thing. Okay, now Control S. Before that I am going to take, just see, I am removing this table, just removing. Control S. Go to desktop, folder class HTML programs. Here what is that? Table, table here. This is, right click on, open with, click Google Chrome. This is my browser. Here you see title name వచ్చింది, table properties అని. ఇంకేం రావడం, ఇంకేం లేదు దీంట్లో. ఇప్పుడు చూడండి, నేను దీంట్లో ఏం చేస్తాను అంటే కంట్రోల్ వి సేవ్ చేశాను. దీంట్లో జస్ట్ టిఆర్ అనే దాన్ని మాత్రం రిమూవ్ చేస్తా. కంట్రోల్ ఎస్. జస్ట్ అగైన్ గో టు బ్రౌజర్, రిఫ్రెష్. నథింగ్ డిస్ప్లేయింగ్, ఏమి డిస్ప్లే చేయడం లేదు. అగైన్ నేనేం చేస్తాను అంటే ఇచ్చేసాను. విత్ ఇన్ దట్ టేబుల్ హెడ్ ఇది మాత్రం రిమూవ్ చేస్తా. కంట్రోల్ ఎస్. అగైన్ గో టు బ్రౌజర్, refresh. Nothing is coming. Again go to table, again paste. This is Control S. Now go to browser, refresh. This is కనిపిస్తుంది కదా, విధంగా వచ్చింది. సమ్ రాంగ్ ఉంది, ఏమో రాంగ్ హియర్, ఇది. సో Control S, again Alt tab, go to browser, refresh. రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి, సీరియల్ నెంబరు, నేము, కోర్సు, మార్క్స్, సిటీ, ఈ విధంగా మనకు వచ్చింది. ఏంటి, టేబుల్ హెడ్ మాత్రమే వచ్చింది మనకు, మిగతా ఏం రాలేదు. ఇప్పుడు నేను ఈ టేబుల్ హెడ్ కాకుండా దీంట్లో ఇక్కడ కింద రోస్ వచ్చేటట్టుగా కూడా తీసుకుంటాను. సో గో టు నోట్ ప్యాడ్. అగైన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ విత్ ఇన్ దట్, దీంట్లో టీఆర్ అయిపోనిచ్చి టేబుల్ క్లోజ్ చేసే మునుపు అగైన్ ఇంకో టీఆర్ తీసుకుంటా. టీఆర్, అగైన్ టీఆర్ క్లోజ్. విత్ ఇన్ ద టీఆర్, ఆ టీఆర్ లోపల నేను టేబుల్ డేటా తీసుకుంటా. టీడీ బిగిన్, పైన ఏమన్నాము సీరియల్ నెంబర్ అని తీసుకున్నాం. ఇక్కడ సీరియల్ నెంబర్, ఎస్ నెంబర్ అంటే ఇక్కడ మనం సీరియల్ నెంబరు ఈ టీడీ టేబుల్ డేటా లోపల ఇవ్వాలి. సమ్ ఏదో టీడీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
101 like that. Table data close, td close, okay. Next again td begin. తర్వాత ఏమన్నాము నేమ్ అన్నాం. సీరియల్ నెంబర్ ఓకే. నేమ్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్? సమ్ శ్రీ అని తీసుకున్నాం. ఇక్కడ నేమ్ కదా, నేమ్ అది అట్లే ఉంచేస్తాం. ఇక్కడికి వచ్చేసి సమ్ శ్రీ అని చెప్పి తీసుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ ద నేమ్. టేబుల్ డేటా క్లోజ్, టీడీ క్లోజ్. నెక్స్ట్ అగైన్ నేను టీడీ తీసుకుంటున్నా. టీడీ, ఈ టీడీ లోపల ఏం చేస్తాను? కోర్స్ అన్నాం. ఏం కోర్సు? సమ్ హెచ్టిఎంఎల్ అనుకున్నాం. సమ్ హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ ఇటు టీడీ అగైన్ క్లోజ్, టేబుల్ డేటా క్లోజ్. మళ్ళీ టీడీ బిగిన్. ఈ టీడీ లోపల హెచ్టిఎంఎల్ అయిపోతేనే మార్క్స్ సమ్ 98 లైక్ దట్. ఎందుకంటే కోర్స్ అయిపోతేనే ఆ కోర్స్ మార్క్స్ ఎన్ని మార్క్స్ అనేది 98. ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే టీడీ క్లోజ్ చేస్తాను. టీడీ క్లోజ్. అగైన్ ఇంకేం మిగిలింది మనకు? సిటీ. ఏ సిటీకి సంబంధించింది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంగళూరు. టీడీ ఫస్ట్ టీడీ బిగిన్ చేసి బెంగళూరు, బెంగళూరు సమ్ టీడీ క్లోజ్ అయింది. ఇప్పుడేమి దీన్ని సేవ్ చేస్తాను. కంట్రోల్-S, గో టు బ్రౌజర్, రిఫ్రెష్. ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఉంది. ప్రస్తుతానికి ఎట్లుంది? సీరియల్ నెంబర్, నేమ్, కోర్సు, మార్క్స్, సిటీ అని ఉంది. ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేస్తాం. చూడండి, 101 శ్రీ, హెచ్టిఎంఎల్ 98 బెంగళూరు అనేది ఈ విధంగా మనకు వచ్చింది. ఒకటే ఒక రో వచ్చింది. పైన టేబుల్ హెడ్ అది ఒక రో, ఇది ఒక రో. ఏమంటే 101 శ్రీ, హెచ్టిఎంఎల్, మార్క్స్ 98 సిటీ బెంగళూరు. ఓకే. ఇదే విధంగా ఈ టేబుల్ హెడ్ ఉంది కదా, దీన్ని నేను కాపీ చేసి ఇంకొక 3-4 ఇస్తాను. ఇక్కడ కంట్రోల్-V, 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 కంట్రోల్-V ఇచ్చాను. ఫస్ట్ ఏమైంది? సీరియల్ నెంబర్ అయింది, ఫస్ట్ ఇది అయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను అంటే 102 తీసుకుంటా. శ్రీ కాదు, సమ్ అజయ్ అని చెప్పి తీసుకుంటాను. అజయ్. హెచ్టిఎంఎల్ కాదు, సమ్ కోర్స్ సిఎస్ఎస్ అని తీసుకున్నా. మార్క్స్ 98 ఎన్నో కానీ బెంగళూరే. తర్వాత 103. ఈసారి ఏం చేస్తాను? శ్రీ కాదు, కోలావేచ, సమ్ నేమ్, కోలావేచ అని చెప్పి నేమ్ తీసుకుంటాను. హెచ్టిఎంఎల్ కాదు, జావా స్క్రిప్ట్, జావా స్క్రిప్ట్ అని తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ ఇది సమ్ 100, 90 లేదా 99. బెంగళూరు కాదు, ఈసారి చెన్నై, చెన్నై. అదేవిధంగా ఇప్పుడు 104 శ్రీ కాదు, సమ్ రాము, ఏదో సమ్ నేమ్ రాము. హెచ్టిఎంఎల్ కాదు, ఈసారి బూట్ స్ట్రాప్, బూట్ స్ట్రాప్. నెక్స్ట్ 98 కాదు, 100. బెంగళూరు కాదు, సమ్ పూణే. సరే, ఇప్పుడు 105 శ్రీ కాదు, ఈసారి ఏంటంటే సమ్ కృష్ణ, కృష్ణ. హెచ్టిఎంఎల్ కాదు, డామ్. డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్, డామ్, సమ్ 98. బెంగళూరు కాదు, ఈసారి ముంబై, ముంబై. ఈ విధంగా తీసుకున్నాం. అంతే. కంట్రోల్-S, సేవ్ ఇట్, go to alt tab, go to browser, just refresh it. చూసారు కదా, ఈ విధంగా మనకు సీరియల్ నెంబర్ 101, 102, 103, 104
నేమ్ శ్రీ అజయ్ కోలావేచ రాము కృష్ణ. కోర్స్ HTML CSS జావాస్క్రిప్ట్ బూట్స్ట్రాప్ డామ్ మార్క్స్ 98 98 99 100. సిటీ వచ్చి బెంగళూరు చెన్నై ముంబై. ఈ విధంగా మనకు ఒక రోస్ అండ్ కాలమ్స్లో ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్లో ఒకటి అనేది వచ్చింది. ఈ విధంగా మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. దీనికి బార్డర్ పెట్టడం ఇదంతా తర్వాత రాబోయే సెషన్స్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఈ క్లాస్కి ఇంతేనండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.